Καλησπέρα σας από το Πούσκας Αρίνα, από την Βουδαπέστη, όπου αύριο η ελληνική ομάδα θα δώσει τον τελευταίο αγώνα της για το 2022, τον φιλικό αγώνα εναντίον της Ουγγαρίας. Θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία για 23η φορά. Μαζί σας στην συνέντευξη τύπου της ελληνικής ομάδας είναι ο κύριος Μασούρας, εκ μέρους των ποδοσφαιριστών, και ο κύριος Πογέτ, ο προπονητής μας. So, hello, good afternoon from Puskas Arena and Budapest. Tomorrow Greece is playing the last friendly match for 2022 against Hungary. It's the 23rd time we are facing Hungary. And we have together with us tonight on behalf of the players Mr. Yorgos Masouras. Η διαδικασία θα κυλήσει πρώτα με ερωτήσεις προς τον ποδοσφαιριστή και εν συνεχεία προς τον προπονητή μας. And of course the coach. And we're going to start with questions, first of all for the player, and then we're proceeding with questions to the coach. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από την Αθήνα για τον Γιώργο. Η πρώτη και κυριότερη φυσικά, ύστερα από μια εβδομάδα με ορισμένα προβλήματα που πέρασες, αν είσαι okay, πώς αισθάνεσαι, πώς νιώθεις? We have some questions from Athens. So there has been a week with some problems for Yorgos. How does he feel right now? How is he is to right now? Ναι, όντως υπήρχαν κάποια προβλήματα. Έχω ξεπεράσει τα προβλήματα αυτά 100% και είμαι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα για τον προπονητή. Yes, indeed, he had some problems, but he has overcome everything. He's 100% ready and available for the play at the disposal of the coach for tomorrow's match. Στη Μάλτα είδαμε στο τέλος του αγώνα μια ομάδα παθιασμένη για το αποτέλεσμα, ανεξάρτητα αν ήρθε ή όχι. Οπότε να περιμένουμε, θα το πιάσουμε και αύριο από εκεί που το αφήσαμε στη Μάλτα, ως προς τη διάθεσή σας. In Malta, we saw the team, especially at the end of the match, they were very passionate about the result, irrespective of the fact that we did not get the desired result, a victory. But are they ready, the players, to pick off where they left off on against Malta and continue with passion, with the same passion tomorrow? Καταρχάς θεωρώ ότι δεν ήταν μόνο το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού προσπαθήσαμε, παρόλο τα προφανή λάθη που γίναν. Νομίζω ότι δεν είναι μια συνέχεια του τελευταίου μέρους του παιχνιδιού, είναι μια συνέχεια μιας προσπάθειας που γίνεται εδώ και μήνες και θέλουμε να συνεχίσουμε με την ίδια θέληση και με το ίδιο πάθος. He does not believe it was only in the last part of the match that they played, that they showed this passion against Malta. Throughout the 90 minutes, they were there, and despite the obvious mistakes that happened on the pitch, so it's not a continuation of the last part of the match tomorrow. It's actually a continuation of an effort that has been going for many months now, and they want to continue with the same will and endurance that they have shown these last months. Πριν από το τελευταίο μάτς της Εθνικής στη χρονιά που διανύουμε και το 21ο πρώτο θεοδικό σου αύριο, μπορείς, κάνοντας και μια αποτίμηση ίσως της χρονιάς που πέρασε, ποια στοιχεία από αυτά που μας έδωσαν την πρωτιά στο Nations League θα μας βοηθήσουν στον αυριανό αγώνα? So, given tomorrow is the last match of the national team for 2022, hopefully it will be also the 29th cup for Yorgos in tomorrow's match. And also given the first place we had in the Nations League, what are those characteristics that we want to keep and use in tomorrow's match? Νομίζω το σημαντικότερο απ' όλα, γιατί χρειάζονται πολλά προφανώς σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, είναι η συγκέντρωση που δείχνουμε, οι ευθύνες που αναλαμβάνει ο καθένας μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ύστερα βάζοντας το ταλέντο που είναι δεδομένο να κατορθώνουμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια. The most important thing, in his opinion, despite all the main things that have to happen during a football match, is the concentration they show in every match. It's the responsibilities each player has on the pitch, and also in addition to the talent, and to be able to show again this tomorrow in the match. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. If you have any questions for Yorgos, for our player. Thank
quick, you can go. Yeah. Köszönöm szépen, Somogyi Zsolt vagyok, nemzeti sportol, és sok szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket Budapesten. Azt szeretném Jorgosztól kérdezni, hogy mit tud a klubjában korábban játszott magyar játékosokról, tud-e ilyenről, illetve mit vár a magyar válogatottól a holnapi mérkőzésen. Μας καλωσορίζουν θερμά στη Βουδαπέστη. Η ερώτηση προς τον Γιώργο είναι τι γνωρίζει για τους Ούγγρους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν στην ομάδα σου και γενικότερα τι γνωρίζετε για την Εθνική Ομάδα της Ουγγαρίας. Καταρχάς ευχαριστούμε για το καλωσόρισμα. Έχουμε έρθει σε ένα πολύ όμορφο χώρο, ένα πανέμορφο γήπεδο. Θέλουμε να το απολαύσουμε, να παίξουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Γενικά για την Ουγγρική ομάδα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια πολύ σοβαρή ανάπτυξη. Φαίνεται και από την παραγωγή παικτών που έχουν ανά την Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για όλες τις εθνικές ομάδες και εμείς αντίστοιχα θέλουμε να εργαζόμαστε συνεχώς για να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Όπως αυτή τη στιγμή είναι και η Ουγγαρία στο Nations League στην Α κατηγορία. Thank you, first of all, for the warm welcome. We are here in a wonderful, beautiful stadium. So first of all, the players, they want to enjoy this stadium, the atmosphere, the match tomorrow. And as regards the Hungarian football team, national team, they know that there has been a serious, significant development in the country, in the country's football in the last years. We can see this from the production of players playing throughout Europe. It's an example, their team, for all national teams, and they work continuously to achieve this. So we want to use this example also and to get to this quality level as the Hungarian team, who are now in the Group A of the Nations League. More questions for the player, for Mr. Masouras? Run. Thank you, Maso. Φύγες ο καιρός. Συνεχίζουμε τη διαδικασία με ερωτήσεις προς τον προπονητή μας από την Ελλάδα. Φέτος η Εθνική έχει επιτελέσει το αγωνιστικό καθήκον της, βγήκε πρώτη στον όμιλο της Nations League. Ποιο είναι το καθήκον της στο αυριανό παιχνίδι εναντίον της Ουγγαρίας? So we're going to continue with questions for the coach. We have a question from Athens. The national team achieved its goal for this year, competitive goal, which was the first place in the Nations League competition. What is our duty for tomorrow's match now? There are two different situations. One was when we arranged the friendly, which we were expecting to count with every single player, and it was a good opportunity to check in which level we were. Now it became something similar, but also with the option to see some players and really get information if we need them in the future, in March, in June, when we go into the qualification for the Euros. Είναι λίγο διαφορετικές οι καταστάσεις. Όταν κανονίζαμε αυτά τα φιλικά και το αυριανό φιλικό, φυσικά θεωρούσαμε ότι θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές, λέει ο προπονητής, στη διάθεσή μας για να τσεκάρουμε ακριβώς το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ομάδα. Τώρα είναι περίπου παρόμοια η κατάσταση, με τη διαφορά ότι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και άλλους ποδοσφαιριστές, ώστε να έχει καλύτερη πληροφόρηση για το ποιους μπορεί να χρειαστεί και να χρησιμοποιήσει τα παιχνίδια του Μαρτίου και του Ιουνίου στα προκριματικά για το Euro. Πώς σκοπεύετε να διαχειριστείτε ένα δεύτερο μάτς μέσα σε πολύ λίγες ημέρες ως προς το γκρουπ των παιχτών, ως προς τη χρησιμοποίηση των ποδοσφαιριστών? Κοιτάζοντας πίσω τα 9 προηγούμενα παιχνίδια σας στην Εθνική, θα δούμε ότι δεν κάνετε και πολλές αλλαγές από μάτς σε μάτς. So how do you plan to handle tomorrow's match, given that it's a match in a very short period of time, given, namely meaning how you're going to handle the players, because we know in your as long as you have been coached that you do not usually make many changes in the starting 11. Confident on the players,
confident on the message that we're trying to pass to the players, rely a lot on the desire of playing for the national team and to perform. Everything is set up for a great game of football, the pitch, the stadium, the opposition, the opportunity, the last game of the year. So I think the players will be excited to play, and for me, like I said before, great information for the future. Τα βασικά παραμένουν η πίστη προς τους ποδοσφαιριστές. Η πίστη προς το μήνυμα που θέλουν να περάσουν στους παίκτες βασίζεται στην επιθυμία των παικτών να παίζουν για το εθνόσημο, για την εθνική ομάδα. Θέλει να δει την απόδοση που πάντα περιμένει από τα παιδιά. Είναι μια υπέροχη ευκαιρία αύριο να έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο αγωνιστικός χώρος είναι καταπληκτικός. Ο αντίπαλος επίσης είναι εξαιρετικός. Είναι και το τελευταίο παιχνίδι, οπότε θέλουμε όλα αυτά αύριο να τα αξιοποιήσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. So, if you have questions for the coach, yes, please. Microphone. Gergely József, MTI, üdvözlöm Önöket itt Magyarországon. Azt szeretném kérdezni, hogy Zsuzsák Balázsnak ez lesz a búcsú mérkőzése, ez a magyar rekorder lesz válogatottságot illetően. Mit tud róla a kapitány, mondaná róla néhány szót? So again, a very warm welcome to Budapest and Hungary. It's going to be the last match for Balázs Zsuzsak tomorrow. He has had a number of record caps for the national team. So what would you like to say about that? I'd like to say that I couldn't do it like him. I couldn't play as many games as him. I think he's a great player that gave everything for his country, and it's great when you have this kind of characteristic, because it's probably, you know, the image of the Hungary players for the young kids, you know, when they're looking about trying to play at that level and staying in the national team for so long. Ο προπονητής μας απάντησε ότι δεν θα μπορούσε να έχει καταφέρει κάτι όπως έχει καταφέρει αυτός ο ποδοσφαιριστής, να έχει παίξει τόσα παιχνίδια για την εθνική του ομάδα, τόσα πολλά παιχνίδια, τόσες συμμετοχές. Πραγματικά υπηρέτησε τη χώρα του και τη φανέλα της χώρας του. Θεωρεί ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό πρότυπο για τους νέους ποδοσφαιριστές, δεδομένων τώρα όσο έχει πετύχει με την εθνική του ομάδα. More questions? I'm going. Én is sok szeretettel köszöntöm Pogétt urat. Játékosként sokszor láttuk, és nagyon tiszteljük a pályafutását. Sok sikert kívánunk neki edzőként is. És nyilván minket az érdekel, hogy a magyar válogatottat hogy látja, mit vár, milyen mérkőzést vár a holnapi mérkőzéstől. És talán a mérkőzésen túl belefér, hogy biztos tudja, hogy ezt a stadiont az ő hazájának a csapata avatta, és hogy esetleg mit vár Uruguaytól a holnap kezdődő világbajnokságon. Again, a very warm welcome, coach. They know you as a player, they've seen you play, they honor you as a player in their country. So can you tell us what do you know about the Hungarian team, what you expect to see in tomorrow's match from both teams? And also, maybe you do not know, but it was a Uruguayan team that inaugurated the stadium. So what do you expect to see from Uruguay in the World Cup? Well, thank you for the welcome again. Thank you for your words. I remember the Hungary team of the 70s, 80s. Puskás and company was very strong. We were talking before with the staff about that famous team. I don't understand, and I suppose that you are like me, how Hungary is not in the World Cup after watching the Nation League games. I suppose that there is momentums, timings, the qualification groups that sometimes put you in a bad position, but they show in the last few games that they can compete with the best, with the teams that maybe they are even favorites to win the World Cup. Uruguay, if our defense is fit and strong, we got a big chance to be the surprise of the tournament. But everything will depend on the defense, because for the first time, the players that they're going to play, they are not playing a lot, and we need to see how they are physically. So it will depend on that. Midfield and attack, we are
spectacular. It's no problem. So let's hope that we can, gain the fitness through the group games, getting through, and then when we get to the knockout stages, the defense is strong enough to win these games. It's okay. Ευχαριστώ λοιπόν για το καλωσόρισμα, τα πολύ καλά λόγια. Συζητάγανε, λέει, με το team για την πάρα πολύ δυνατή ομάδα στη δεκαετία του 80 του Πούσκας. Γενικά η Ουγγρική ομάδα που είναι πάρα πολύ δυνατή. Γι' αυτό του προκαλεί και έκπληξη και μετά από τα αποτελέσματα που είχαν στο Nations League, πώς δεν βρίσκεται στο παγκόσμιο κύπελο. Θεωρεί ότι είναι και λίγο θεματά, παίζουν και ρόλο τα προκριματικά, μπορεί να βρεθεί σε ένα μη ευνοϊκό γκρουπ. Οπότε θεωρεί όμως ότι αυτή τη στιγμή μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε μεγάλη δύναμη. Όσον αφορά την ομάδα της Ουρουγουάης, εάν είναι καλά η άμυνα, δηλαδή οι παίκτες στην άμυνα είναι σε καλή φυσική κατάσταση, θεωρεί ότι θα μπορέσουν να πετύχουν πολλά, γιατί παίζουν παίκτες στην άμυνα οι οποίοι δεν παίζουν πάρα πολύ. Όσον αφορά το κέντρο και μπροστά, ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ δυνατοί. Οπότε να ξεκινήσουν να περάσουν τη φάση των ομίλων και να δουν αν μπορέσουν να σταθούν και στη συνέχεια, αν καταφέρουν να περάσουν στις επόμενες φάσεις. Thank you.